एक पास राइट हो, अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा करते। नेक्स्ट क्या है? फेर्मी लेवल। फेर्मी लेवल लिखो, फेर्मी लेवल। क्या बोलते हैं नवीन? ఏడునోరా? ఇంట్లోనే ఉన్నా సార్. ఇంట్లోనే ఉన్నావా? మరి వీడియో ఆన్ చేసుకో, మనం ముగ్గురమే ఉన్నాం కదా. सो उसके बाद मैं निकल दे रहे. हाँ, फेर्मी लेवल. The probability of occupation of Fermi level. Put heading Fermi level. So next is Ramesh and Naveen. Ramesh and Naveen. Next is Yes, dependence of Fermi level on carrier concentration and temperature. ठीक है, carrier concentration के लिए हम कुछ say we have discussed something about carrier concentration. What is carrier concentration? Semiconductors. हाँ, semiconductors. Second chapter. What is carrier concentration? We have discussed something. The calculation of semiconductor properties and analyzing the device behavior. Yes, sir. Okay, na? Yes, sir. This is what carrier concentration. So regarding that, we have written one equation also, Fermi-Dirac equation. What is Fermi-Dirac equation? F of E is equal to 1 by 1 plus exponential of 1 plus E minus EF by KT. This is what the equation we have written. Yes, sir. Okay, Naveen. Switch on your video, no problem. Only we three are there, except Ramesh. Ramesh is ready. He is ready for going for somewhere. हाँ? अरे मल्ला अट्ले చేస్తున్నాడు వాడు. अभी नको रमेश, यूट्यूब लगाया, डिस्टर्ब हो जाता, नहीं तो वीडियो ऑफ करो, प्रॉब्लम नहीं है. So next is your topic is dependence of Fermi level on carrier concentration, okay, and temperature. So for this write Fermi level. Fermi level. What is Fermi level? So the probability of occupation of energy. Echo. The probability of occupation of energy level. Occupation of energy level. Occupation of energy level in valency band and conduction band. In valency band and conduction band. So you know probability. Probability means what, Naveen? Possibility, sir. The number of possibilities. Okay, right. So the occupation of energy levels in valency and conduction band. Okay, right. At absolute zero. Next, at absolute zero. At absolute zero. Temperature. At absolute zero temperature. At absolute zero temperature. लिख लिया? At absolute zero temperature. Intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor acts as intrinsic semiconductors acts as insulators. Acts as insulators. So next, however, the temperature increases. However, the temperature increases. However, the temperature increases.
free electrons and holes get generated. Free Repeat, sir. electrons and generated. Huh? Repeat, sir. Your voice However, is, temperature increases. Yes, sir. Temperature increases. After this, sir. Temperature increases. Okay, sir. Free electrons and holes gets generated. Written. Yes, sir. Electrons and Holes get generates. Electrons and holes generated. Okay. Okay, Right. sir. So there you need to draw one diagram. There you go. So in intrinsic semiconductors means pure semiconductors. Pure semiconductors means the number of holes is equal to the number of electrons. Electron. Okay, na? Right. So the probability of occupation of energy levels in conduction band, valency bands are equal. If you consider which type of semiconductors? Intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductor. Suppose the intrinsic semiconductors, the Fermi level is lies between conduction band and valency band. So for that you have to draw diagram. I'll give you the diagram for the semiconductors. Hey, where is my pen? So for that, you know that in energy levels like this, you have to write. Here it is conduction band. Here it is valency band. Valency band. Okay. Conduction band, valency band. So the Fermi level is lies between valency band and conduction band for intrinsic semiconductors. Okay. This is what diagram. So you have to put like this arrow marks. Okay, Nana. Right. So this gap, what is this gap is called forbidden energy gap. Okay, sir. Okay. So what is this indicates? Indicates that equal concentration of holes and electrons. So the number of holes is equal to number of electrons. So next is the hole concentration. The hole concentration in valency band. Okay, na ikkada equation undi. P is equal to NV exponential of EF minus EV by KBT. This is equation. Equation for valency band. Hole concentration. Hole concentration calculate cheyadaniki equation use chestaru. Okay. Electron concentration ki N is equal to NC exponential of minus EF minus EV by KBT. Phone వస్తుంది ఎవరిదో KBT. This is what. So తెలుసు మనకు what is KB? Boltzmann constant. Okay na? Boltzmann constant. ఇది equation. Okay. What is the T? T is absolute temperature. Equation లో terms ఏమున్నాయి అవి రాసుకోండి. Absolute temperature. So ఇప్పుడు then what is NC and NV? What is NC and NV? Write down NC. What is NC and NV? NC is effective density of states. Effective రాసుకోండి ఒక డైరెక్ట్
NC రాసుకున్నాను. NC effective density of states in the conduction band. Effective density of states in conduction band, NC ఈక్వేషన్ లో NC ఉంది కదా, రెండు ఈక్వేషన్స్ రాశారా నవీన్, రమేష్? Yes, sir. Yes, sir. I have written those two equations. సో దాంట్లో ఉన్న టర్మ్స్ రాస్తున్నాం మనం, టర్మ్స్ రాస్తున్నాం దాంట్లో. ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేసుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం రాశారు ఈక్వేషన్ చెప్పు నవీన్? P is equal to P రమేష్ is చెప్పు. equal P to is equal NVE minus exponential of ET minus minus of EV by KBT. EF minus EV by KBT. Okay. Electron concentration చెప్పు రమేష్. N is equal to लिखे ही नहीं. NC नहीं लिखे, NC. ఓకే 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 నవీన్ చూపిరా రాసింది, రాసినా? एक मिनट. దట్ బాయ్ ఈజ్ నాట్ రిటర్న్. ఒక నిమిషం ఉండు, నేనే చూపిస్తా, జస్ట్ వెయిట్. యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చుకోలేదు, అందుకే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. రేపు ల్యాప్టాప్ తీసుకొస్తా, కొంచెం క్లియర్ అవుతుంది. ఒక నిమిషం, జస్ట్ వెయిట్. అరే ఆన్లైన్లో ఉన్నారు కదా మీ ఇద్దరు, ఒక్క నిమిషం. చెక్ యువర్ వాట్సాప్ బోత్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ ఉండు రమేష్ అండ్ నవీన్. व्हाट्सएप चेक करो रमेश. Yes, sir. हाँ चेक कर दिया? Yes, sir. है इक्वेशन है उसमें? है sir. Whole concentration equation is NV exponential of minus EF minus Yes. EV by KBT. KBT. And electron concentration is NC exponential of minus EC minus EF by KBT. Yes. So we are writing the terms in that. What is the KB Boltzmann constant? What is the T absolute temperature? And what is NC? Number of concentration. Effective density of masses in conduction band. What is NV? Effective density of masses in valency band. Okay, right. So for an intrinsic semiconductor, there is no problem. Why? Because number of holes is equal to number of electrons. So it's clear. So that's why what we can write, Nana, next. We can write, we know that Fermi level is half of the, means middle of the conduction band and valency band. So we can write that EF is equal to EC plus EV by 2, we can write. Okay, na? EF is equal to, EF means Fermi energy level. So Fermi energy level is equal to conduction band energy level plus valency band energy level and రాసేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? Yes, sir. ఉన్నావా నవీన్? నవీన్. Yes, sir. So what do you mean by extrinsic semiconductors? Extrinsic semiconductors are nothing but we are adding something to them. కదా, అదంతా మనకు తెలుసు, ఆల్రెడీ వీ నో దట్. సో మనం అవన్నీ ఏం చెప్పుకోవట్లేదు ఇప్పుడు. డైరెక్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ అంటే వీ నీడ్ టు గో డైరెక్ట్ ఫెర్మి ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ ఎన్ టైప్? మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. Electron. What are the majority charge carriers in N type? Majority charge carriers. Naveen, మర్చిపోయినావా?
Naveen, what are the majority charge carriers in N type? Forgot? Very good. Ramesh, what are the majority charge carriers in N type? P type. P-type. ఏమైనా 1 week హాలిడే ఇస్తే అన్ని మర్చిపోయినరా? ఏం మర్చిపోలేదు కొంచెం. చెప్పు మళ్ళా. See, already last week we have discussed something extrinsic, intrinsic semiconductors. What do you mean by extrinsic and intrinsic? Extrinsic means we are adding some impurities. Okay na? Yes, sir. ఏమన్నా యాడ్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఓకే రమేష్, యూ విల్ నాట్ టెల్ కానీ చెక్ యువర్ వాట్సాప్. మీరు ఏమంటారు? యూ విల్ నాట్ టెల్. వాట్ ఆర్ ద మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ ఎన్ టైప్? ఎన్ టైప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. పీ టైప్లో ఎవరు ఉంటారు? ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? Okay, sir. ప్రోటాన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రోటాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హోల్స్. ప్రోటాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హోల్స్. Whole. ఎస్ నాన్న, ఇట్లా మీరు మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు చిన్న చిన్నవి మర్చిపోతే ఎట్లా? సరే, ఇప్పుడు మీకు పంపించింది చూడండి, ఫెర్మి లెవెల్స్ ఇన్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్. మీరు ఎట్లాగో నోట్స్ రాసుకోలేరు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ సెండ్ డైరెక్ట్లీ స్క్రీన్ షాట్ టు యూ. సరే, అందులో చూడండి, వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఏముంది నాన్న? Yes, sir. వన్స్ ఒక్కసారి చూడండి. రమేష్, Yes, sir. వాట్ ఈస్ దేర్? ఎవరి ఇల్లు? రైట్. వాట్ ఈస్ దేర్ రమేష్? Fermi level in extrinsic semiconductor. Okay, Nana? According to the diagram, Fermi energy level is near to which band? Near to conduction band. Okay, na? Yes, sir. Naveen, when we are getting N type of semiconductor by adding the pentavalence atoms. Pentavalence atoms means? More than 5. More than, and 5 electrons are there. 5 means we have examples germanium and silicon. Germanium and silicon are the examples for the semiconductors. When you add pentavalence atoms, 4 will bond with 4 electrons. 4 covalent bonds will form. After forming 4, one the particle is extra. This one is we are calling electron. Okay, na? Electron. So like that we are getting free electron due to addition of the pentavalence atom. So therefore, in N-type semiconductors, the Fermi energy level is near to conduction band. Okay, na? At room temperature, number of electrons in conduction band is greater than the number of holes in valency band. Okay, na? The probability of occupation of energy levels by electrons in the conduction band is greater than the probability of occupation of the energy levels by holes in valency band. Okay, this probability of occupation energy levels is represented in terms of energy level, right? Therefore, the Fermi level in the N-type semiconductors lies closer to the conduction band. లో మనం ఏం చేస్తున్నాము? we are adding the pentavalence atoms. ఓకేనా? పెంటావాలెన్స్ ఆటమ్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకేమవుతుంది? హోల్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి, ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి. విచ్ వన్ ఈజ్ జనరేటింగ్ మోర్? నవీన్ సార్, సార్ ఎక్కడున్నావు బాబు? నువ్వు వీడియో ఆన్ చేసుకోమంటే ఆన్ చేసుకోలేదు, నిద్ర పోతున్నట్లున్నావు. చెప్పి ఇక్కడ చెప్పి. ఇప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం, పెంటావాలెన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం. సో ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఏమంటున్నా? ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్.
ఓకేనా? ఇంతకుముందు ఒక డయాగ్రామ్ వేసాం, గుర్తుందా? ఇంతకుముందు ఈ డయాగ్రామ్ వేసాం. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో కండక్షన్ బ్యాండ్ ఉంది, వేలెన్స్ బ్యాండ్ ఉంది. కండక్షన్ బ్యాండ్, వేలెన్స్ బ్యాండ్ లో యు ఆర్ యాడింగ్ పెంటావాలెన్స్ ఆటమ్. ఓకేనా? పెంటావాలెన్స్ ఆటమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? We are generating the electron more. We are generating the electron more. So that is why the majority of the carriers are electrons, not the holes. Okay, Naveen and Ramesh. Yes, sir. Yes, sir. Audible? Yes, sir. Ramesh, audible? Yes, sir. Yes, sir. Getting point? Yes, sir. Okay, once go back to the intermediate. Intermediate ko okkasari vellandi. Ippudu semiconductors are there. Already we have discussed in the last week also. Already we have discussed. So conductors, insulators, semiconductors. So semiconductors, two types. What are those? Intrinsic, Extrinsic. Intrinsic, extrinsic. Extrinsic. Intrinsic is nothing but number of holes is equal to number of electrons. So need not to study. Keep it aside. Come to extrinsic semiconductors. So for extrinsic semiconductors, we are taking beside the elements. Means tetravalence atom we are taking, pentavalence atom we are taking. Okay, Nana? This is totally explained with the help of energy band diagrams. Energy bands. Energy bands means valency band is there, conduction band is there. Conduction band. Okay, if you take example of valency band and conduction band. So the number of holes and the number of electrons in valence band both are equal for the intrinsic semiconductor. Sir, what is happening for the extrinsic semiconductors? Suppose you are adding trivalence atoms. Okay na? Trivalence atoms. అసలు డయాగ్రామ్ గుర్తుందా మీకు నవీన్, రమేష్? Yes, sir. డయాగ్రామ్ గుర్తుందా? ఇట్లా సర్కిల్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక్క diagram, నిమిషం ఉండు, డయాగ్రామ్ కూడా పంపిస్తా. అరే మీరు మర్చిపోతే ఎట్లా బాబు? మీరు మర్చిపోకూడదు. మీరు 1 వీక్ ఏం చేసిండు మరి? ఓకే, గాట్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే రైట్, జస్ట్ వెయిట్. మీరు ఇట్లా మర్చిపోతే ఎట్లా నాన్న? జస్ట్ వెయిట్, ఐఎమ్ సెండింగ్ డయాగ్రామ్. కనీసం డయాగ్రామ్ చూస్తేనే నాకు గుర్తొస్తుందేమో. ఇక్కడ పోయింది, టిక్ టిక్. ఇదంతా ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది, అందుకని నేను డ్రా చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ చెప్తున్నా అట్లని. డయాగ్రామ్ చూడండి, ఈ మెసేజ్ వచ్చింది. లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్. కనీసం డయాగ్రామ్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పండి. పీ టైప్. చూసా నవీన్, రమేష్? Yes, sir. పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్. Yes, sir. PT. పీ టైప్ లో ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం మనం చూడండి ఒకసారి. పీ టైప్ లో వాట్ వీఆర్ యాడింగ్, which elements we are adding to semiconductors? డయాగ్రామ్ చూసారా? డయాగ్రామ్ లో ఏముంది క్లియర్ గా చూసారా? ఒకసారి చూడండి డయాగ్రామ్ లో. వాట్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ డయాగ్రామ్? ఇన్ పీ టైప్ అక్కడ చూడండి, boron is middle of the silicon. All the silicons are placed at the top of the bottom. Okay, at top middle is boron is there. Boron is example for which element? Trivalent. Trivalent means how many electrons it contains? How many electrons it contains? 3, sir. 3 electrons it contains. 3 means germanium means how many electrons it contains? 4. 3 with 4 means 1 vacancy. ఓకేనా? మీకు అక్కడ చూపిస్తున్నాడు కదా, ఆయన ఏం చూపిస్తున్నాడు? హోల్ ఇస్ షోయింగ్ నా. ఇప్పుడు అది డ్రా చేసి చూపించాలన్నా? మీరు డ్రా చేయమంటే డ్రా చేస్తాం. అది బోర్డు పైన డ్రా చేయాలన్నా? ఒక్క నిమిషం, మరి బోర్డు పైన డ్రా చేస్తాం. చాక్ పీస్ ఉందో లేదో, ఐ జస్ట్ వెయిట్, ఐ విల్ ట్రై ఇట్ ఆన్ బోర్డ్. డస్టర్ ఉంది కానీ చాక్ పీస్ ఉందా? ఉందిరా బాబు, ఉంది. ఎస్, ఓకే.
జస్ట్ వెయిట్ నాన్న, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఆన్ బోర్డ్. మీరు ఇట్లా మర్చిపోతారు అనుకోలేదు కదా. Structure of the semiconductor. Ramesh, కనిపిస్తుందా బోర్డు? కనిపిస్తుందా? Yes, sir. So silicon, or you keep silicon, ఇక్కడ కూడా silicon. What is boron is placing? So silicon means the bond formation is how many electrons it is having? 4 electrons. Okay, na? 4 electrons. This is what 4. This is one more bond, 4 electrons. See, this is what 4 electrons bond formation. Like this. Okay. Right. See, this boron is example for trivalent. Therefore, 1, 2, 3. So bond is formed. This is vacancy. Okay, na? దీన్ని ఏమని చెప్తాం మనం? Hole. Got it? రైట్. నవీన్ కనిపించిందా? Yes, sir. కనిపిస్తుందా లేదా? ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది డయాగ్రామ్ మీకు. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ ప్లేస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ప్లేస్ హియర్ పెంటావాలెంట్ ఆటమ్. పెంటావాలెంట్ ఆటమ్ ఏమి ఇచ్చింది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. పెంటావాలెంట్ ఆటమ్ ఫాస్ఫరస్. ఓకేనా? ఫాస్ఫరస్. మీరు ఫాస్ఫరస్ తీసుకుంటే హౌ మెనీ దిస్ ఇస్ సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా అన్న? అది దే. సో ఎలక్ట్రాన్ క్రియేట్ అయితే దాన్ని మనము ఎన్ టైప్ అంటున్నాం. రైట్? దట్ ఈస్ పి టైప్. ఉన్నారా నవీన్? వరుణ్ వచ్చిండు. వరుణ్, సాయి వరుణ్. సార్ ఉన్నావా? ఉన్నా సార్. విజిబుల్ బోర్డ్. Yes, sir. तो इंटरमीडिएट में ये डायग्राम्स आया था, भूल गई सभी? మర్చిపోయినరా నవీన్? సెమీకండక్టర్స్ లేదా ఇంటర్లో? ఉంది సార్. సెమీకండక్టర్ మరి ఇట్లా మర్చిపోయినరా ఈ డయాగ్రామ్స్? అయితే ఎట్లా మర్చిపోతే బాబు? మర్చిపోతే కష్టమవుతుంది అన్న, మర్చిపోకూడదు. సరే ఓకే, ఇప్పుడు సరే ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేద్దాం. అంటే క్లోజ్ చేయడం అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఈ డయాగ్రామ్లో ఏం అర్థం కాలేదు చెప్పండి. మీరు ఇక్కడే స్టక్ అయితే నేను ముందుకు వెళ్ళలేను. ఐ కాంట్ గో ఫార్వర్డ్. చెప్పండి. ఫెర్మి లెవెల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? ఏమి చెప్పినా చెప్పు నవీన్. వాట్ ఈస్ ఫెర్మి లెవెల్? ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద, ఎక్కడైనా బాబు దీని తర్వాత మళ్ళీ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. మీరు ఇక్కడే డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఎట్లా? ఓహో చాలా కష్టంగా ఉంది. చెప్పు నాన్న. రమేష్, వాట్ ఈస్ ఫెర్మి లెవెల్? Probability of occupation of level of conduction band and valency. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఓకే రైట్. సో దానికోసం మనం ఏం చేసాం నాన్న?
we have seen for Fermi level, Fermi energy level. Simple. In solids, conductors, semiconductors, insulators can be classified with the help of energy bands. Energy bands అంటే తెలుసు కదా. What is energy bands? మీకు 2 bands ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? కండక్షన్ బ్యాండ్ ఉంది, వేలెన్సీ బ్యాండ్ ఉంది. వాట్ యు మీన్ బై వేలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్? ఇవి కూడా గుర్తున్నాయా, మర్చిపోయినరా? ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ వేలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ Hole కండక్షన్ బ్యాండ్? concentration, valency band, electron concentration, conduction band. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. Hole concentration, valency bond, electron concentration, conduction band. అది కాకుండా ఇంకోటి చెప్పు. వాట్ ఈ రమేష్, డిఫైన్ కండక్షన్ బ్యాండ్, వేలెన్సీ బ్యాండ్. A little bit forget, sir. Little bit, not totally you forget about all conduction band. Conduction. Next, Varun. Conduction band and valency band మర్చిపోతే ఎట్లా నాన్న? హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో, సరే అక్కడ చిన్నగా రాసుకోండి. హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ బ్యాండ్, కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటే హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్. హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్, కండక్షన్ బ్యాండ్ మీన్స్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్. షార్ట్ ఫామ్గా రాసుకోండి. ఓకే, మీరు రాయమంటే రాయరు, నాకు తెలుసు. నేను పంపిస్తలేండి. మీరు అన్నీ ఇప్పుడు పంపించినాయని వరుణ్ గారికి పంపిరా. వరుణ్ గారు ఇప్పుడే వచ్చింది. Okay, sir. సో రమేష్, నౌ రీడ్ అవుట్. I forwarded that. Now read out. Little bit, not fully. I will. What is conduction band? Conduction band. Higher energy level band, sir. Higher Higher energy energy level level band. band. Okay. Next. Partially Partially filled filled by the electrons. electrons. Next. High energy state. Higher energy state. Okay. Next. Above the Fermi level. Yes, sir. Right. Okay. Naveen, నువ్వు చెప్పు వేలెన్సీ బ్యాండ్. నవీన్ Sir. చెప్పు Energy వేలెన్సీ బ్యాండ్. band formed by series of energy levels containing valency electrons. Okay. Always filled with electrons. Okay. Next. Low energy state below Fermi level. Low energy state below Fermi level. Okay, right. This very simple, Nana. Simple ga how to remember ante valency band ante which contains valency electrons. Yes, which contains valency electrons. Adi outermost shells. Okay na, outermost shells manaka outermost shells ani teesukovali, right. What about the conduction band? Conduction band ante entidi? The band which is ready to conduct ante above level the energy gap anamata. ఓకేనా? దీని మీడియం, దీని మధ్యలో ఏముంటుంది? ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఫెర్మి ఎనర్జీ లెవెల్ అంటాం. ఇది ఫెర్మి ఎనర్జీ లెవెల్. సో ఈ ఫెర్మి లెవెల్ ఎనర్జీ అనేది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కండక్టర్స్ తీసుకున్నావు అనుకో, ఫెర్మి ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇన్సులేటర్ ఈజ్ ఫెర్మి ఎనర్జీ ఈజ్ డిఫరెంట్. బట్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ సెమీ కండక్టర్. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ studying for only for the semiconductors, right? And one more thing is, in semiconductors also we have two types of semiconductors. P-type intrinsic semiconductors are there. Intrinsic are there, extrinsic are there. So intrinsic semiconductors means pure semiconductors kabatti we need not to study about that. Means large, more than that. Next is what? P-type semiconductors and N-type semiconductors. So when you consider P-type semiconductors, the Fermi level energy is, చెప్పు నవీన్, ఎక్కడ ఉంటుంది ఫర్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్? పంపించిన నేను. ఫర్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ చెప్పాలి. బాబు, ఫర్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఫెర్మి లెవెల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నియర్ టు valence band, and for N type semiconductors Fermi level energy is near to conduction band. మీరు ఎక్కడున్నారు? ఏ లోకంలో ఉన్నారు? ఐఎమ్ నాట్ గెట్టింగ్ అఫ్ యూ.
ఉన్నావా నవీన్? ఉన్నాం. ఉన్నావు కానీ నేను అడిగిన దానికి ఏం ఆన్సర్ ఇస్తేనే లేవు కదా. ఉన్నాం సార్ అంటే ఎట్లా? అయ్యో, ఇప్పుడు మన దగ్గర 30 మెంబర్స్ ఏం లేరు కదా. 30 మెంబర్స్ క్లాస్ ఉండే స్ట్రెంత్ ఏం లేదు కదా. ఉన్నది ఎంతమంది? ముగ్గురు. ముగ్గురిట్లో నేను పేరు పెట్టి పిలుస్తున్న ఎవరు పలుకుతనే లేరు అసలు. ఉమ్. ఉమ్. ఇంకోటి చెప్పు నాన్న. ఈక్వేషన్ రాసినాం కదా. ఓకే నవీన్. సార్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది ఈక్వేషన్? జస్ట్ పెట్టి గ్యాలరీ డిస్కనెక్ట్ అయింది. స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకేనా? ఇది ఉందా? Next, Naveen. What is next? P-type semiconductors. In P-type semiconductors, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ఎనర్జీ లెవెల్? చూడు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్. నియర్ టు valency band. Varun కాదు, Ramesh. Yes, sir. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, see, already I have forwarded and I am sharing the screen. You are not giving any answer. I'm present, sir. I'm listening, sir. Present. I am not taking attendance, Nana. See, the Fermi level of P-type semiconductor is given as. Okay, na? Yes, sir. EF equal to EV plus KV. E log NV by NV. It's okay. But you people have to see, Nana. You people have to just once ఒకసారి మీరు పాతవన్నీ ఒకసారి ఇట్లా రిమైండ్ చేసుకోండి.